Previous class files selenium 2.3. Okay. So hierarchical types of inheritance. Single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, and hierarchical inheritance. And hybrid inheritance. In Java, we are using only three types of inheritance: single inheritance, multi-level inheritance, and hierarchical inheritance. And hybrid and multi-level are not supported in Java. Here, first single inheritance, one parent, one class. Okay, so child B extends. Okay, class A, parent A. Okay, next multi-level, multiple. Okay, multiple not working here. So next we can use the multi-level inheritance. So here class B is a child class and A is a parent class. It is a relationship with A, and class C is a child class and class B is parent class. So class C is relationship with B. Here we can see one example. See one example like create one more class name package class. Test already 28 classes are created. Next class name 29 and click the checkbox public static void main. So 29 also created. So create 30. Sorry, space is given. So 29 is created. Okay. Now create one parent class. Class name A. CLUSS class view. Like 28 class data same 28. So 27, what is 27? Wait. Okay. Say class parent A, class A. So now creating that, we can create objects. Void M1. Okay. In that void method, we can create print out system dot out dot print ln quotations M1 method. Okay. Now create second class. Sorry, one public class. Class C. So class C means extends PXT and BS extends parent class A. Okay, now create one void method here. Void M2. So we can create a child class also. Class B, PXT and BS. Class B extends class A. In that create one void method, void M2. Yeah, so HCM system dot out dot print element println. So it is print M2 method. M2 method. Next in that public class, we extends class A. Okay. B extends A, B extends also A, C extends also A. Okay. So here M3 void M3. Okay. And then this system dot out dot print element
and like M3 method. Okay, and that main class. This class contains one method. This class contains one method, and this class contains relationship with A. So in that B, class B, here method M2, and here M2 method M1. There are two methods are there. Okay, two methods. And the class C extends like okay. It also contains three methods. Okay, so it not accepted that. So question classic and that's three methods. Okay, this is called this is which method? This is instance method. INSTANC instance new to the children. This is instance method, and this is also instance method. INSTANC instance method, and class C also instance method. INSTANC instance new to the children instance method. This is the static method. STATIC static method. So we can access the instance methods in static method, static area. So now we by creating the objects. So first we can create the object A. Okay. Obj1 object1 equal to new keyword A. Okay. In that A, how many methods are there? One method. Okay. M1 dot M1. Okay. సో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఇవ్వగానే మీకు ఆబ్జెక్ట్ వన్ డాట్ ఇవ్వగానే ఓకే మీకు దాంట్లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ M1 ఉంది కదా ఇదే మెథడ్. సో నెక్స్ట్ ఒక మెథడ్ ఉంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ బి ఆబ్జెక్ట్ 2 ఓకే న్యూ కీవర్డ్ అండ్ బి హియర్ ఆబ్జెక్ట్ 2 contains how many methods? So M1 method, M2 method. There are two methods of this. First click M1 method and the next obj2 dot next click M2 method. Okay, next class C. So object 3 keyword class C is not there. Actually class C name is here test29. Okay, test29 object name and class name test29. Okay, here object 3 డాట్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని మెథడ్స్ వచ్చాయి M1 M3. ఓకేనా, ఎందుకంటే M2 ఉండదు. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఎక్స్టెన్స్ ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఏ తీసుకుంటున్నాం. యాక్చువల్లీ బిలో ఏబి రెండు ఉంటాయి, ఏలో ఏ ఒక్కటే కదా ఉంటుంది. సో అందుకని ఏలో ఉన్న ఈ ఒక్క మెథడ్, నెక్స్ట్ సిలో ఉన్న ఈ ఒక్క మెథడ్. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నట్టు? టూ మెథడ్స్. ఇయర్ నేను రాంగ్ ఇచ్చాను, టూ మెథడ్స్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ 3 డాట్ M1 సారీ డాట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు మెథడ్స్ ఉంటే డిస్ప్లే అవుతాయి. మెథడ్ M1 obj okay 3 dot method M3. So now save the file and run it. So first we can display M1 method. For this M1 method నెక్స్ట్ అలానే వీటికి ఏం డిస్ప్లే అవుతాయి, దీనికి ఒకటి ఇక్కడ ఒక మెథడ్, ఇక్కడ ఒక మెథడ్. సో ఇక్కడ M1 M2 డిస్ప్లే అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ M1 M3 డిస్ప్లే అవుతాయి. సో అవుట్పుట్ అదే వస్తుంది, రావట్లేదని సేవ్ చేసుకొని సో సేవ్ రన్ ద ఫైల్. Okay, M1 method, next M1 M2 method, next M1 M3 method. So this is the output in the concept. Okay, this is hierarchical inheritance. Okay, hierarchical inheritance contains so one parent class, number of child classes. B, C, D are the child classes and A is the parent class. So class B extends A, class C extends A, class D extends. Okay. So now we can check the multiple inheritance. Actually, there is no multiple inheritance. Okay, this is multiple inheritance. One child class contains two parents. Like here, father one, ఈ father two. సో చైల్డ్కి ఎక్కడైనా సరే రెండు పేరెంట్స్ ఉంటారు కదా, అందుకని ఈ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఇప్పుడు మీకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడాలంటే మీకు ఈ అవుట్పుట్లోనే డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూద్దాం, మనం ఏ అండ్ బి రెండు పేరెంట్ క్లాస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. చేయదు, ఎందుకని ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి అవుట్పుట్.
Okay, multiple makers at this line, syntax error, token bullets in these tokens. Okay, this is syntax problem. So now we can access one plus return. Next, we can see the definition. So here, so one class able to extend only one class in Java. So it is a multiple inheritance is not possible. So hybrid is a combination of multiple and hierarchical. Okay. Java is not supporting multiple. So Java is not supporting hybrid. Okay. So multiple support చేయకపోతే మనకి hybrid కూడా support చేయదు. Because it generate ambiguous properties. Okay, ambiguous properties. Parent class. Who is providing properties? Okay. Who is providing properties is called as parent class. And the child class is who acquiring properties is a child class. So what is inheritance? Inheritance also is a relationship. So object is present in only Java language package. Okay. So in every Java class contains parent class. So మనకి ఖచ్చితంగా జావాలో మనకు కంపల్సరీగా ఒక పేరెంట్ క్లాస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది క్లాస్. ఓకే, ఇక్కడ ఇది పేరెంట్ క్లాస్. సో ఇక్కడ 29 పి అనేది చైల్డ్ క్లాసెస్. అండ్ ఎక్సెప్ట్ వన్ క్లాస్ దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ కాదు. సో నెక్స్ట్ హౌ టు ప్రివెంట్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో మనకి ఏంటంటే ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఎప్పుడు మనకి క్లోజ్ అవుతుంది. ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చి మనం ఎప్పుడైతే ఒక ఫైనల్ క్లాస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ మనం ఫైనల్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఈ చైల్డ్ క్లాస్ అనేది నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, ఎందుకంటే ఎక్కడైతే మనం ఫైనల్ యూజ్ చేస్తామో అక్కడతో ఆ క్లాస్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. CLASS క్లాస్. ఓకే, ఏంటి ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. టెస్ట్ కంటెంట్స్. సో మనం ఫైనల్ యూజ్ చేస్తే కదా, సో చేయలేదు కదా, అలా యూజ్ చేస్తారు. సో క్లోజ్ ఇక్కడ కూడా మెయిన్ మెథడ్ కూడా సరే స్టెప్. Here we can utilize fine. సో ఇది కూడా రాంగ్. సో అందుకని ఇది క్లాస్. సో ఒకసారి సేవ్ చేసి రన్ చేయండి, ఏదో ఎర్రర్ వస్తుంది. రెండోది ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దాన్ని అలా ఫైనల్ వాడడం వల్ల మొత్తానికి ఎర్రర్స్ వచ్చేసారు. మీ ప్యాకేజెస్ ఎర్రర్స్ వస్తుంది. So now we can check another. ఈ ఫైనల్ క్లాస్ అనేది అందుకే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, చూడండి, ఇఫ్ యూ క్లాస్ డిక్లేర్స్ ఫైనల్ క్లాస్ దెన్ చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేషన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ప్రివెంట్ ద చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేషన్. ఓకే, అందుకని మనకు క్రియేట్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే మనం ఫైనల్ యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ మనం క్లాస్ ఏలోనే ఫైనల్ యూజ్ చేస్తే క్లాస్ బి అనేది ఫైనల్ ఇంపాసిబుల్. సో టైప్ బి కెనాట్ సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఫైనల్ క్లాస్. సో ఇక్కడ మనం చేస్తాం ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ క్లాస్ బి నెక్స్ట్ చైల్డ్ క్రియేషన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. So to represent the current class object, we are having okay this keyword to represent the super object by using super keyword. So here only examples in one shot. Okay, now we can create a simple class.
29 అయిపోయింది. 30. సో టెస్ట్ 30. Publish 30 This 30 is created. సో ఈ 29 డిలీట్ చేయండి. ఇప్పుడు దాకా అది అలానే చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇంటూ కూడా పోయింది 29 నెక్స్ట్. So now we can create another program. So class CLAS is a class, parent class first. So in parent class contains variables int a equal to 10 and int b equal to 20. So these are the variables. Next, child class extends parent class 30 extends extends parent class. Okay, in that child class we can give the variables. So int int x equal to 100. So int y equal to 200. Okay, in that we can create one void, one method. So like this. So in that method we can pass the parameters int a comma integer. So finish that structure. So in that class we can these are the what is this instance variables. So this is also instance VA and IA variables instance. So here we can print the directly access. Why means these both are instance arrays. Okay, just from that out that PRI intl and println a plus b as y as system dot println here x plus y. Sorry, here x plus y as y stream system dot out dot PRI and DL I dot println I plus j. Okay, so this is current class variables. This is super class. No, sorry, super class variables. ఏదైతే మన పేరెంట్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయో అవి యాక్సెస్ చేసుకుంటామో వీటిని సూపర్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ కరెంట్ క్లాస్ వేరియబుల్స్. అంటే ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్న క్లాస్ అంటే టెస్ట్ 30. సో ఆ క్లాస్ వేరియబుల్స్ కరెంట్ క్లాస్ వేరియబుల్స్. సో ఐ అండ్ జేఆర్ ఈ టూ మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం చేసిన దీస్ టూ ఆర్ లోకల్ క్లాస్ వేరియబుల్స్. సో లైక్ లోకల్ వేరియబుల్స్. Now how we can access in the static method by creating this one object. Okay. So first create the object name. Test 30 is the class and obj equal to new test 30. Okay, so how we can access obj dot m1. Okay, m1 అంటే ఇక్కడ మనకి ij వాల్యూస్ అడుగుతుంది కదా, సో అవి ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో 1000 we can pass the parameters 1000 2000. Okay, now save the file and run it. Okay, ఇక్కడ exception error int a child class parent. Okay, extends parent BARE and parent అనేది పేరు ఎర్రర్ వస్తుంది. int a is the error a plus b. సో m1 మాత్రమే మనం యాక్సెస్. సరే ఒకసారి క్లాస్ నేమ్ చేంజ్ చేద్దాం. సో క్లాస్ నేమ్ ఏ అనుకోండి. సో హియర్ క్లాస్ నేమ్ ఏ. అగైన్ షోస్ error. Save the file and run it. Like exception error.
Java language, no such file class organized does not have a member field in TA. Member field. Okay. సరే ఒకసారి క్లాస్ మొత్తం సేవ్ చేసుకుందాం. Copy and delete test 30. Okay. Now to create one new class. Like test 31. Okay. So publish static admin finish. So here you can paste the code. Okay. So class test 31. Okay. Here also you can type the test 31. Test 31. Okay. Now save the file and run it once. So this also shows section slow and main method is gone. So extends 31 void method closes one. Okay. The take glance in the extends raising closing in the closing in the group.